was extremely happy to see her favorite Mamma Mia, and very recently when I was visiting New York, পড়ালেখা আর কাজের প্রচণ্ড ব্যস্ততার মাঝেও লুবুনি একটুখানি সময় বের করে হাজির হয়ে গেল আমার সাথে দেখা করার জন্য। She was eagerly waiting for us to show her favorite place, the Brooklyn Bridge. So viewers, আমি কিশোর বলছি, roaming around USA চ্যানেল থেকে। এই ব্রুকলিন ব্রিজ থেকে সবচাইতে চমৎকার ভিউ দেখা যায় নিউ ইয়র্ক সিটির মেইন দুই সিটি ম্যানহাটন আর ব্রুকলিন। আজকে ছুটির দিন, সেই কারণে হয়তো একটু বেশি দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আমি জানতে পেলাম যে প্যান্ডেমিকের আগে অনেকগুলো বেশি টুরিস্ট আসতো এখানে প্রতিদিন। আরো সামনে না, আচ্ছা, অনেক আর্ট পেইন্ট এখানে বিক্রি করা হচ্ছে রাস্তার পাশে। বিউটিফুল ব্রুকলিন ব্রিজের উপরে হেঁটে যাচ্ছে এখন। এই ব্রিজটির বানানোর কারুকার্য দেখেই যে কেউ বুঝতে পারবে যে একটি দেশ কত উন্নত, কত বছর আগে বানানো, কি করে এই ব্রিজটি বানালো এইভাবে। This Brooklyn Bridge connects Manhattan and Brooklyn together. So nice, so beautiful. এখন দেখা যায় ফ্রেমে আছি। Yeah. Okay, Lubu and I are walking on the Brooklyn Bridge, one of the famous landmarks of New York and of course the world. A bridge to connect করে Manhattan on one side and on the other side is Brooklyn. খুবই চমৎকার। আমরা হেঁটে যাচ্ছি এখন, আপনাদেরও দেখাচ্ছি। My favorite spot. Lubu's favorite spot. এত বছর আগে এত মজবুত করে, সো স্ট্রং, কি করে যে বানালো ভাবতে আমার অবাক লাগে। Dumbo? কেন? It actually stands for something. আমি ভুলে গেছি something.
ব্রিজের নিচে আর এখানে একটা সুন্দর পার্ক মানুষ বসে বসে এখানে ওয়াও হেভি ডিউটি সিকিউরিটি ক্যামেরা ব্রিজের নিচে দিয়ে গাড়ি যাওয়ার রাস্তা Dubai has it. Thank God it's not that warm. Beautiful. It's really nice when it's sunny. Sunny hole na, picture quality aaro better hobe. For the water side, it's not too hot. Acha acha. So sunny hole. All right, I guess we walked a lot. Should go back again. অনেক দূরে আমি জানি না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখা যাচ্ছে বেশ দূরে এখান থেকে তাই খুবই ছোট দেখাচ্ছে ঠিক কতটুকু দেখাচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না ব্রুকলিন ব্রিজ দেখা শেষ করে ফিরে যাচ্ছে এবার ভিউয়ার্স আপনাদের কাছে কেমন লাগলো কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাবেন আর এর সাথে আমিও শেষ করছি আপনাদের সাথে আমার আবার দেখা হবে আমার নেক্সট ভিডিওতে টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খোদা হাফেজ one of the very prominent universities, Hayes University of New York. আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার ভাগ্নে সামদিত কলেজ লাইফ শুরু করছে এই 1 তারিখ থেকেই সেই কারণে আমাদের বাংলাদেশ থেকে নিউ ইয়র্কে আসা আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে ব্রুকলিন ব্রিজের উপরে বিক্রি হচ্ছে ছাতা ঠিক আছে Because I have to study. ঠিক আছে oh yeah you should go then Yeah, but same way আমরা same ঠিক আছে। train নিব, Okay. just opposite.
কালকে ক্লাস কালকে সানডে রাইট Yeah. Look, was given so much time Oh, and I wish I could give him more time. he had নিউ ইয়র্কের সিটি হলের সামনে এসে এই কোরআন তেলাওয়াতটি শুনে থমকে দাঁড়ালাম। فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في মুগ্ধ হয়ে গেলাম এই কোরআন তেলাওয়াত শুনে।